In this video, we are learning geometric invariants with systems of equations. En este video estamos aprendiendo invariantes geométricas con sistemas de ecuaciones. Angle XYZ is a right angle. I can draw a box in the corner because this represents 90 degrees. Ángulo XYZ es un right angle. Este significa 90 grados y por eso puedo dibujar una caja en la esquina. The first equation is the left angle plus the right angle equals 90 degrees. La primera ecuación es el primer ángulo más el segundo ángulo igual a 90 grados. Now we can combine like terms. Ahora podemos combinar los términos. -10 plus 5 is -5. I can bring down everything. Bajamos todo. And now I need to do the opposite of -5 because I need to balance. So the opposite of -5 is +5. Aquí tengo que balanzar. Entonces tengo que tomar lo opuesto de -5 y es +5 y necesito que hacer este en ambos lados. These cancel, esos se cancelan, and I bring down everything y bajamos todo. This is the first equation. Este es el primer ecuación. Angle MNO is also a right angle. Ángulo MNO es un right angle también y tiene 90 grados. The second equation is the left angle plus the right angle equals 90 degrees. El primer ángulo más el segundo ángulo y este es igual a 90 grados. I can combine like terms. Puedo combinar los términos and bring down everything. Y bajamos todo. Now I have to balance and do the opposite of -10. Ahora tengo balanzar y sumar 10 en ambos lados. These cancel and I bring down everything. Esos se cancelan y bajamos todo. This is the second equation. These are not the answers. Esos no son las respuestas. Now we use both of these equations to solve the system. Ahora hicimos el primer ecuación y el segundo, y este es un sistema. Y aprendiste este en el año pasado. You learned this last year in algebra. For a system, we need the number before x to be the same. Para un sistema necesitamos el número enfrente de la x son lo mismo. Here in this example, the letters before x and y are different. Aquí en este ejemplo, los números enfrente de la X y la Y son diferentes. So we have to multiply. Entonces tenemos que multiplicar. I can multiply the top equation by 2. And I can multiply the bottom equation by 3. So the top equation is 6x plus 4y equals 190. The second equation becomes 6x plus 15y equals 300. But here we have 6x and 6x. These do not cancel when we add them.
Aquí 6x más 6x, cuando se suman esos no se cancelan. So we need to change the sign of one equation. Necesitamos que cambiar los signos para una ecuación. It doesn't matter which one. No importa cualquiera. I'm going to change the bottom. Voy a cambiar el segundo. So instead of positive, now I have negative. En vez de positivo, ahora tenemos negativo. Instead of positive, we have negative. And instead of positive, we have negative. En vez de los positivos, tenemos los negativos. So now, 6x and 6x minus 6x, they cancel. Esos se cancelan. Now we have 4y minus 15y, which is 11y. And then on the other side, we have 190 minus 300, which is negative 110. Now we solve for y, so if you want to backtrack, you can backtrack. If you want to just solve this a different way, there are many different ways that you can do this. Most of my students like backtrack, so I'm going to do backtrack. Y equals negative 110 divided by negative 11. So y equals positive 10. So now I have the value for y. This is part of my answer. Aquí, después de backtracking, tenemos el valor de y este es parte de la respuesta final. So now we need to find x. Ahora necesitamos que encontrar x. I can use whatever equation I'd like. So I'm going to use, I think the second one looks a little bit easier. So I'm going to do that one. So I'm going to start with 2x plus 5y equals 100. Puedes escoger cualquiera ecuación, no importa cualquiera. You can choose whatever equation, it doesn't matter which one. Instead of y, I'm going to put 10. En vez de y, tengo que poner 10, porque el valor de 10 es y, because the value of y is 10. I can bring down everything, and now I solve. I do multiplication first, so 5 times 10 is 50. So 2x plus 50 equals 100. And again, you can solve this any way you want. I'm going to do backtracking. Y ahora backtrack x times 2 plus 50 equals 100. Now we do the opposites of divide 2 and positive 50. And so now we have x equals, we start with the result, siempre empezar con el resultado. And now we have minus 50. So 100 minus 50 is 50. And then we do divide 2. And when we divide 50 by 2, we get 25. So después de backtracking, tienes x igual a 25. This is our answer. So x equals 25 and y equals 10. What this means is that when we look back at our images, if you plug in your value for x and your value for y, you will find the value for each equation. So you would plug in, what was x? So x is 25. So you would plug in 25 for x and 10 for y for both.